কীভাবে ফোনের ডেভেলপার অন করবেন সেটা দেখাবো আজকের ভিডিওতে। প্রথমে আপনারা আপনাদের ফোনের সেটিংয়ে চলে যাবেন। সেটিংয়ে চলে যাওয়ার পর অ্যাবাউট ফোন খুঁজে নেবেন। সিস্টেমে ঢুকবেন। সিস্টেমে ঢোকার পর অ্যাবাউট ফোন খুঁজে নেবেন। অ্যাবাউট ফোনে ঢোকার পর বিল নাম্বারে 7 বার ক্লিক করবেন। সাতবার ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে একটা আপনার ফোনের নাম পাসওয়ার্ডটা হবে, আপনার ফোনের পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিবেন। পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার সাথে সাথে আপনার ডেভেলপার অপশন অন হয়ে যাবে। তারপর এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডেভেলপার অপশন অন হয়ে গেছে। ডেভেলপার অপশন ঢুকবেন। এখান থেকে কিছু সেটিং আপনারা যদি করেন তাহলে করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ। দেখা হবার পরবর্তী ভিডিওতে। তব তক কে লিয়ে গুড বাই।